Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Tales of Arise. Mit dem Ralf von der letzten Folge waren wir oben auf dem Anker, haben das Monster, das alles irgendwie verwaltet, gekillt. Und jetzt läuft es zwar noch unter Sparflamme, aber wir haben es deutlich gedrosselt, was uns ein bisschen Zeit verschafft. Wir wollen jetzt nach Lennigisnov. Dazu brauchen wir aber ein Raumschiff. Und wir sind jetzt auf der Suche nach dem Raumschiff, mit dem Elfen mal hier gelandet ist. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Wir machen jetzt erst einmal... Ja, erstmal Google Cutscenen. Our first port of call is Ulzebek. Back where you first started out. Yeah, along with my dad. You okay? You don't look so good. I think I'm just a little seasick, that's all. Liar. Huh? You heard me. You've never been good at hiding your emotions, Shion. Excuse me? Just what do you... No. You're right. I'm sorry. Is it about Alphen? No, not just him. Something you can't talk about? Rinwell, I'm not like the rest of you. Of course you are! No, I'm serious. Back when we first met, I think maybe then I did think we were different. But now I know that isn't true. You and I are the same, Shion. We're alike in more ways than you know. If any of us is different, it's me. I'm a Dahnan who can use magic. I may be the last. My family and I have been living in hiding as long as I can remember. Everyone has their own pain that can be hard for other people to understand. I saw the two of you talking and thought you could use a third wheel. So, here I am. Sorry. If anyone's the odd one out here, it's me. Believe me, you don't want to listen to my problems. Want me to go? I didn't say that. I get that you must have a lot circling around that head of yours. And that's okay. Whatever's worrying you right now, you're allowed to worry about it. And you don't have to talk about it if you don't want to. I know I'm not a Renäern like you, or a mage like Rinwell. I'm not a sovereign, maiden, or lord. I'm just a Dahnan who used to be a slave. But regardless of all that, I'm here for you, Shion. That goes for me too. We all want to be there for you. Me and Hoodle and even the boys. I promise. I mean, that is what friends are supposed to do, right? I said this to Alphen, and now I'll say it to you. You're not alone in this. Thank you. Rinwell. Kisara. And right on cue, I think I should make my way back and lie down for a bit. My battle with this ship continues. Yeah, I better head back too. We wouldn't want the guys thinking they're in charge. Can you imagine Law at the helm? Who knows what kind of trouble we'd get into? Still, if that's true, then it's all the more reason I have to do this. Was denn? Aw, are you tired, Hoodle? You sure he's not just trying to hide from us?
All right. Something is definitely up with Shion. Yeah, something big by the looks of it. I've never seen her so serious. So, do you think we should say something to Alphen then? I was wondering the same thing myself, but then it occurred to me. Whatever this thing on her mind is, it's probably the last thing in the world she wants people to know about. If she's trying this hard to keep it secret, then it's not really our place to go telling people before she's ready. Yeah. I can't tell them. There's just no way I could, right? What am I supposed to do? Einfach drüber reden, wenn man nicht weiter weiß. Ich weiß, es klingt schwierig, aber es ist in der Regel die beste Möglichkeit. Ah, okay, ich kann mit dem dann dahin fahren. Das wollte ich noch sehen. Also. Ja. Jetzt mache ich mal dieses Insektenvieh vom Anfang platt. Sollten wir eigentlich mittlerweile genug Level haben That was dafür. quite the little adventure we went on. Oh, Right, here goes! We did it! As impressive as always. lasst mich los. Here I hoped I was improving. We're in Oh, shit. good form. Shit. Muss ich doch noch mal kurz erst dahin und dann wieder hoch. You guys want to rest here? Ich muss die HP wieder voll machen. Who wants to bet it's sunny tomorrow? And where exactly do you think the money for this bet is going to come from? Tengald says it rains. Dohalim! So. Looks perfect and tastes just as good. Ah, wir Mind können if I wieder join you, reden. Law? Hey, Alphen, What's up, Law? you ever find yourself just wanting to give Rinwell a pat on the back? Law? Not in a weird way. I'm just saying, she may be sassy, but she's also trying really hard, you know? And sometimes, when I see how hard she's working, I just want to walk up and encourage her. Is that weird? No, I can see why you might feel that way. After all, she is kind of like a little sister to everyone at this point. Right, exactly. But I'm worried if I do it the wrong way, she'll blast me with her magic. Or if not her magic, she'll sick Hoodle on me to peck my eyes out. Yeah, there's not much you can do if she's not feeling up for it. In fact, you're not the only one struggling to close that gap. Huh? Has Hoodle attacked you too? No, I just mean because of her thorns. Thorns? I don't remember Rinwell having any magic like that. That sounds more like Shion than... Huh? Anyway, Hoodle's probably just worried that you're going to take Rinwell away from him. He's pretty protective after all. Maybe your first step should be to make friends with him and go from there. Right. That's a good idea, Alphen. I'll be sure to give that a try. Thank goodness for Law's thick skull. See you guys tomorrow. I feel pretty refreshed after that sleep. So, dann laufen wir dann mal hin. Nicht? That is one enormous string. Ich kennen wir ja noch. Und trotzdem vorher mal speichern. I don't think 43. Not in your dreams.
Disgusting enough. It's over. Take this. The flashing parts are weak See what I ones. can do. You're mine. Slash. Be still. Healing circle. Rising focus. It's over. And just like that, I'm back in it. Start by holding the front line. No sooner said than done. Take this. The flame inside me yearns to be let free. Feel. Burn. Blizzard blow. Like asteroid. Let's keep up the pressure. Sleep now. I'm ready. Au, 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 au. No, not ever. Don't leave me all alone here. I'm not done. Bring you back from death to bit. Brace your fire. This one keeps charging us. That's what my shield's for. Wusste ich gar nicht, dass es vieles hat. Got it. I'll leave it to you. Boah, da wollte ich gerade da rein zum Heulen. Hm. Holy land. Here's a healing art. First aid. Try harder. Now, here I come. Lunar Dragon corruption. swarm. Lightning laser. Blade. Flood. Arcane. Arcane. Water down. Here's your Armor won't save you. Here I come. The flame inside me yearns. Da, drauf. Ready to fly. Blow away. In a bind. Ready to fly. Dragon swarm. Their arms were interrupted. Take it. Fly. I never miss. Time to shine. Eliminate the dark. Ready to go. Far enough. First aid. Dragon swarm. Glacial fire. Anything in armor is all mine. Now you see what I can do. You require Winds of heaven out of arrows. Can't get out of this. Burn. Healing circle. Thanks, Shield. Blow away. Halbzeit gleich. Dragon swarm. Jawohl, Halbzeit. This ends now. Consider yourself finished. Here's a healing art. You're mine. It's over. Blow away. Ready. Take this. The enemy is going all out. What the fuck More ist... Sugos? Keep calm and take them down. Da hab ich mir gerade angestellt, das Ding fliegt jetzt. It's weakened. No further. This ends now. I can carve through one. The flame inside me yearns to be let free. Ready, fly. Where are you going? My head's spinning just watching you. Try harder. Polar blade. Try harder. Oh ne, jetzt macht der Overdrive. Can't get out of this. So, da sind wir wieder. Es gab jetzt ein paar Probleme. Sind ja mitten im Kampf mit dem Vieh hier gewesen und haben dann ein paar Probleme gehabt. Ich habe ein paar Probleme gehabt, weil ich musste dann kurz pausieren und weil bei uns das Telefon ausgefallen ist. Dann habe ich weitergespielt und habe, obwohl ich auf Aufnahme weiterführen gedrückt habe, hat OBS das irgendwie nicht so ganz gerafft und ich habe jetzt quasi eine Viertelstunde umsonst aufgenommen. Deshalb muss ich jetzt diesen Kampf nochmal machen, weil ich hier noch den Speicherstand hatte für dieses Video. Ich hatte es besiegt. Aber muss ich halt nochmal machen. Go no further. Sorry dafür. Time to close blades. Try harder. Dragon swarm. Here I come. So. You'll pay for that.
That's gonna smart. Appreciate the help. Lightning away. This one's mine. Illuminate the dark. Holy fire, holy light. Charge like that could easily be fatal. Just as well, I'm here to stop. And just like that, I'm back in. Start by holding the front line. No sooner said than done. Ausrufler. Dornen und Flammenschwert. Thanks for the healing. Watch yourself, okay? Yeah, you too. Going in. Not in your dreams. I'll smash you. Burning. Laser spear. I never miss. I'll take you all Oh on. gut, dann hau du nochmal drauf. Flare the Malisher. Well, this looks like you got this one covered. Now where was I? No further. Nee, 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 nee. Ja, diesmal geht's irgendwie schneller. So now you're getting serious? No further. This one's mine. Aufballern! Quit pushing yourself and get behind us. Oh, oh, für Fresse. No further. Here I come. Blow away. Hold nothing back. Gets by me. Castle coming through. Ha! Now. Scarlet Inferno. Here, let me help. Far enough. You're mine. Dragon Swarm. Was? Der wurde nicht aufs Feld gesetzt? Obwohl ich das Flammenschwert voll draufgeknallt habe. Der wird Shield und Carsten gerade.
Blow away! I'll be fighting hard to build. Regeneration. Stay away from my friends! Try harder! Lay going in. Here's evil. Hurricane strike. You require an edge. Blizzard blow. No further! Try harder! Now you see what I can do. Is this it? Was? Been a smart. Hat er mich noch getroffen, der Pisser. Do it. Run low. Aber witzigerweise ist es genauso gelaufen wie vorhin. Also zumindest, dass es Ende geht, dass ich genau bei den letzten 600 Punkten umgefallen bin. Does anyone else think this may be just a bit too tough for us? Heuschreckenkralle. Dann ab nach Hulsebeck. Ah, Calaglia. Feels like it's been ages. And wasn't Zephyr with us too? Dad. Hey, chin up. This is your hometown. Everyone around here looks so much happier than they used to. I'll say. Feels like an entirely different place. I suppose it's had time to adjust to its newfound freedom. Zephyr would have been so happy to see this. Yeah, he really would have. Especially if he knew Law was... Law? Something bothering you, Law? Nah, I'll be fine. It's just, you know. It still weighs on you, doesn't it? Running away back then. I abandoned my home. Then when I finally come back, it's been liberated. What's important is that it's free. I get that, I do. I just... I should have been here. Ja, der Arme. Aber jetzt gehen wir ins Gasthaus. Rasten ein bisschen. Und nichts kochen. Und jetzt einkaufen, aber erstmal verkaufen. Kaufen. Apfelgelee wieder voll machen. Traubengelee. Das ist das Neue. Dafür gab es dann einen Erfolg. Den kriege ich natürlich jetzt nicht mehr. Dann hatten wir hier eine bessere Rüstung für dich und für dich. Und das war's. Dann verkaufen wir die überzähligen Rüstungen gleich. So. Das war hier. Und dann konnten wir hier die stärkste Waffe für dich machen. Für dich noch nicht die stärkste. Für dich ist auch ein Upgrade. Und für dich auch ein Upgrade. Und für dich die stärkste. Und für dich ein Upgrade. Wenn wir die machen. Für die beiden fehlen uns noch Fragmente. Hatten wir. Da fehlt noch so ein glühender Zahn. Und ein Granit oder ein Flammenstein. Und diese Goldklinge, diese Sündergoldklinge. Die hatte ich dann auch. Oh ja, hier hatten wir auch noch gelevelt. Stimmt. Ich habe den Crit-Schaden erhöht gehabt. Und dann wollte ich sparen auf die schnellere AL-Wiederherstellung. Bei dir hatte ich hier noch Explosion gekauft, den Schuss. Und bei dir hatte ich schnellere AL-Wiederherstellung und dann als nächstes die Artwork-Widerstand hatte ich als nächstes gemacht. Da hatte ich dann als nächstes vor. Die Abwehrrache habe ich dir gegeben. Und bei dir Schaden durch Schlag erhöhen.
Genau, so hatte ich es bei dir und bei dir hatte ich Linderung und dann Genesung hatte ich, glaube ich, Crit-Schaden. Da Genesung hatte ich noch. Und für das hier muss ich noch sparen. Genau. So. Jetzt sind wir jetzt wieder auf den Stand, den ich vorher war. Bloß noch musste ich hier. Bei dir gab ich jetzt goldene Sünderklinge. Mit dir habe ich das gelassen. Das passt doch am besten von den Büchern. Aber wobei, das sieht doch auch nicht nett aus. Bei dir blieb ich bei dem, bei dir bin ich auf die Standarddinger übergegangen, weil das einheitlicher aussieht. Und bei dir hat man nichts gemacht. So. Und das letzte, was ich noch getan habe, bevor ich gemerkt habe, dass die Aufnahmelicht läuft, war mit dem nochmal zu reden. Yeah! Wir sehen uns wieder. Wie lief es mit dem riesigen Sugel? Wir haben ihn für dich besiegt. What? Habt ihr, verdammt, ich fühle mich geehrt, den Mann zu treffen, der sich dieses Monster angerufen hat. Ich schätze, es ist nicht das erste Mal, dass du dich mit so etwas Riesigem anlegst, right. Was? Ja, aber ich habe das nicht allein geschafft. Wie auch immer, hier sind deine gewünschten Materialien. Oh, keine Sorge wegen denen. Ich bin nur froh, dass der Säugel jetzt weg ist. Behalt das Material einfach. Ich bin sicher, du wirst besser nutzen, als ich es hier konnte. Sicher. Na gut, wenn du es sagst. Ist sicher, auf deinen Reisen wirst du sicher noch auf andere verrückte Zügel treffen. Aber übernimm dich nicht. Vielleicht geben die dir ein paar gute Materialien, aber trotzdem hast du nur ein einziges Leben. Er hat recht, ich will nicht, dass du stirbst, bevor wir unser Ziel erreicht haben. Ich weiß. Ja, ich weiß. Wie auch immer, ich lasse dich gehen. Sei dir gewiss, dass ich jedem von deinen Heldentaten erzählen werde. Oh. Punkte. Gab bitte Punkte. So. Und somit sind wir an dem Punkt gewesen. Nämlich genau an der Stelle hier wollte ich jetzt nämlich auf die Uhr gucken und denken, no, wie lange habe ich denn noch? Bis mir aufgefallen ist, scheiße, die Uhr läuft gar nicht mehr. Weil ich schon im Gefühl hatte, dass jetzt hier fast schon Schluss ist. Aber das möchte ich noch mit reinnehmen. Oh, just one thing after another, and it all falls on my head to... Hey, Nath. What? Can't you see I'm... Alphen? Looks like you have your hands full. As much as ever. As if I wasn't busy enough putting down the last remnants of Renäern rule, I'm up to my ears in Dahnan disputes. And then, to top it all off, that thing had to come crashing down from out of the sky. Pretty sure we've heard this somewhere before. But enough about my problems. What can I help you with? Yeah, we're looking for an old Renän starship. You wouldn't happen to know any around these parts, would you? A starship? What do you need one of those for? To get to Lenegis. Lenegis? Are you out of your damn mind? Believe it or not, it wouldn't be the craziest thing we've done recently. Well, I believe it. Well, either way, I'm afraid I haven't heard anything about a starship. Then do you have any historical records by chance? Sure, we've got stacks of old records. Mind if we take a look at them? Yeah, okay. Thanks, Nath. Das kann ja ein Spaß sein, mit 300 Jahre. I read through all of the records, but I only found a single line that might point to what we're looking for. It mentions a rock that shot across the sky and landed past the mountains. The event was recorded just before the first Renän invasion. And you think that might be the starship? I don't know. There was nothing else in the records that came even close. It looked like it was someplace called Berg, but maybe I'm reading it wrong. Berg? That ring any bells for you? Yeah, that's one of the biggest volcanoes in Calaglia.
I was just there recently, investigating a report of a meteor someone saw. Another meteor in the same area? Really? I wonder if it could have been one of those lights that shot out of the wedge. All the more reason to check it out. Can you tell us how to get there? The old Zion mine is up that way. One of the veins we abandoned connects to the volcano. Go ahead and use that. But you should be careful. Huh? I don't know if it has anything to do with the meteor. There's a giant Zoogle running riot in there. Never seen anything like it. A Zoogle, huh? Well, I turned back as soon as I caught sight of the thing, so I can't tell you much more. Just be real careful if you head out that way. Karre voll. Ned, bist du endlich fertig? Oh, ich hab dich gar nicht bemerkt, Flammenschwert. Und ich sehe, du bist klar, oder? Der für Sohn. Verdammt, dann bist du denn so in die Höhe geschossen. Nicht zu fassen, dass ein kleiner Wicht wie du mit dem Schlammschwert höchstpersönlich unterwegs ist. Dein alter Herr wäre super stolz auf dich. Alright. Geht ohne mich weiter, ich komme später nach. Alles klar. Wir sehen uns klar, arbeite nicht zu hart. Kennst du den Typen? Yes. Nicht, dass ich wüsste. Und wenn ich ihn schon mal gesehen habt, dann als ich noch ganz klein war. Du hättest die Begrüßung wenigstens erwidern können. Ich bin der Grund, weshalb mein Vater nicht mehr lebt. Du weißt, wie sehr sie ihn hier bewundert haben. Lore. Tut mir leid, dass ich uns ablenkt habe. Gehen wir einfach. Hey, geht es Lore gut? Nicht wirklich, er nimmt sich Sefis Tod immer noch sehr zu Herzen. Kann ich gut verstehen, selbst wenn es nicht seine Schuld war, ist das eine große Last, die er in seinen jungen Jahren auf den Schultern trägt. Ja, aber er gibt sein Bestes, um darüber hinwegzukommen. Ich bin überzeugt, dass er es schafft. Gut, er braucht eine Unterstützung. Er ist immer noch ein Kind und auch noch Sefis einziges. Jo. I didn't like the sound of that monster Nath was talking about one bit. Well, we have to press on. We're going through Zion Mine to Berg Volcano. Let's move. Everything okay with Hootle, Rinwell? He seems kinda out of spirits. It must be the heat getting to him. We don't get these kind of temperatures back in Cislodia. Galaglians born and raised here struggle with it too, so it's no surprise. Aha! So that's why his plumage is so white. He was born in a winter wonderland. Actually, Dahnan owls absorb the astral energy of whatever land they're raised in. Where they're born doesn't affect their appearance at all. But that's not why he's white. The real reason is that he's still just a baby. You mean their plumage changes color depending on where they grow up? Weird. And with all this traveling we've been doing, it wouldn't surprise me if his wings ended up looking like a colorful painting. I think he suits his snowy complexion. It'll feel strange to see him change. How awesome would it be if his head and wings were different colors? And his stomach and sides, like a map of our travels! Ow, lay off, will ya? So much for the heat making him docile! You've only yourself to blame for that one. Hootle takes pride in his appearance, you know. Fascinating. An appreciation of aesthetic beauty in an owlet so young. Dohalim, I think you've drawn his attention. Finde ich witzig. Aber an der Stelle sage ich dann trotzdem danke fürs Zusehen und entschuldige für die kleine Mittelspatzerei. Ja, passiert. Weiß ich. Jede tausendste Folge passiert mit irgendeinem Mist. Ja, kann man nichts machen. Und die tausendste ist naja, ein bisschen übertrieben. Jede. Ja, 30, 40, 50. Schwierig zu sagen. Ich habe schon so viele gemacht. Müsste mal den Durchschnitt rechnen. Aber da habe ich keinen Bock dazu. Also gefühlt, wie gesagt, jedes 50. oder sowas. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn der wisst ihr, liken, subscriben, Welt von Dahna. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, die Notification Bell aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt.
YouTube euch nicht benachrichtigen, was an uns abgeht, gibt es noch den Twitter-Account von Dennis, den ihr mit Follow drücken könnt und auf alle 14 Zeigen anstellen solltet. Damit seid ihr safe und kommt mit, was bei uns abgeht. In der Hinsicht bis zur nächsten Folge. Ciao!